Noma. It's a beautiful song right there. You gotta love it. Is this love, Bob Marley? Yes. Taking us exactly to a place where we should be. Kwa conversation in my youth, man, exactly 17 minutes past the hour of 9. And of course, stand by for Rasta Love by Protege. You're chilling with me, Brandon Selly. Kev Matara Otada, the beast is my name. Na nakwambia leo tuko na waheshimiwa. Sijui leo utapiga hiyo intro ama mimi nipige. Wacha wase wajiintroduce, tuko na Baba Zenga. And the good thing about the conversation ya leo is kama kawaida na kwanga youthful. So we have youthful parliamentarians. We'll start on my right hand side. We'll introduce mazo to show unafanya nini, role yako ina entail kazi ka gani nini na unafanya nini hapa hivi Vibes Radio by the way. Yes, ninyi mliniita. Yes, ninyi mliniita. Thank you for having me. My name is Anthony Samba Buluma. I'm privileged to be the CEO of Kenya Young Parliamentarians Association. Niko na bosi hapa, mnamjua PK SALASYA mwenyewe. Na basically tuko hapa kubongana ma youth man at the same time to address important national issues affecting not just the young people but Kenya at large. But your job as a CEO in entailing vitu gani? What's your role exactly? So Kenya has the Kenya Young Parliamentarians Association that is an association for members of parliament who at the age of joining parliament were below 35. Wow. So nice. Kwa hiyo association mimi ndio CEO, so na manage their secretariat na kuwapangia kazi. Unawapatia form. Nawapatia form. Yes, kabisa. And then the one and only. Wamesema wewe ndio future governor Kakamega. Unajua mambo ya like nimeona by then nimeona kiti ya governor. Yes. Inanyamazishanga mtu sana. Unakumbuka kama kina Steven Sang wakati alikuwa senator, the vibrant. Bado tangu kwa governor na akanyamaza tu. Tumeona people like kina this guy mwenye amekuwa wa Mranga. Anaitwa nani this guy gentleman? Kangata. Kangata is like amenyamaza by the way. Amenyamaza. Ulikuwa unaona the vibrant Mtua. Anaitwa nani Mtua? Nani this Alfred Junior. By the way, amenyamaza tena deadly kabisa. Alafu unaangalia like okay, Sagaja at least because it's at least because at least hajapotea vile, but at least once in a while anaweza. So I think mambo ya governor, hiyo kiti ya governor okay, but anyway ni mzuri ndio, lakini nitakari kuwa pale unakuwa strategic, unajua kubalance mambo yako. But so far unafilaje yani hii time since uko elected, how has life been as an MP, as a young member of parliament, first timer? First tumekuwa na challenge kidogo, pressure kiasi, though kuna mambo mengi, privileges kidogo 1-2 zile maybe hukuwa na experience kabla ukwe mbunge. But pia it's not just like a walk in a park. It comes with challenges za hapa na pale, to balance between your social life, kubalance na constituency. Kuwa Nairobi sometimes unataka like for example you want to have fun in Nairobi, sindio? Like useme hivi weekend unataka nene pige sherehe kidogo, lakini neno unapata na ground nayo inakuhitaji huko hivyo na huko la watu, so inabidi sometimes kwa tricky kiasi. Okay, so karibu sana. Leo nataka tuongee history ya the youth agenda na you guys as young parliamentarians, kuna expectations kibao sana kutoka kwa mavijana kwa ground, but at the same time mavijana wana notice certain things, and we just want to find out yani exactly kama solutions so far, what you've achieved, and are you really part of the solutions ama nyi pia mnakuwa wanawadishi sana kwa table, yani you're part of the meal. Sijui kwa unaelewa tunamaanisha. So maybe Brian, sijui kama utenda first man in the first, you know mimi naona kwanza so many young people. I think this is the youngest tumeshaikuwa na parliament na hivi, hata kama si 35 and below, but imekuwa ni people who are youthful. Na naweza penda tu mtuambie what should we expect from you. Wacha tuanze na ile question inamalizanga interview. What should we expect from the young parliamentarians? Kwa sababu mmeingia pale, mkiingia kwanza mnatuchorea kwanza kwa election campaign. Tukishamaliza tu campaigns hivi mnatuchorea. Alafu mkishamalizana na kwa watu wenyu mnarudi tena campaign season. So wase mtaani anasema ndio si elect my young people, wakienda pale sasa yenyu ni mkishabaindai na nyumba mnatutokea.
hiyo ndio mayouth man wanasema. Juu mimi na interact na mayouth sana either TV na hapa hivi pia. So hebu usijui uko na feedback gani on the same. Kwa sababu wanasema ni kujiomosha, ukishaomoka unachill na mabazeng, unatutoka si wote. Nafikiria, I think that is the biggest challenge you are having. But with the kind of with the platform, I think we have the CEO here. It's a very big challenge to you. Yeah, it's a very big challenge to him because from where I sit, me as a youth, because he has a platform, can come up with agenda. Like of the young parliamentarians, we must also have a position. But now there is what we call the party position. Again, that is now what he's facing in the as the CEO of the young parliamentarian. If you could have come up with a neutral background and says that yes, we know we have the Azmio, we have this thing, we look like he will even tell you in terms of the leadership. People saw a very long list of leadership. Yani there was no balancing. Azmio anasema sisi tunataka. Wakenya kwanza pia sisi tuko na lineup yao. So you see that kind of division that is being brought about with parties affiliation. It also makes us also not to have that focus so much. So I think we ought to have started with that, because now again, if wale Azmio wakitek Wakenya kwanza watasema sisi ni kwasi, we don't want to participate. So I think the challenge also has to start from, and we want to change the perspective. Lakini Mhesh, as a youthful leader, wewe unajua mali umetoka, wase walikuleta kwa hiyo platform ndo washughulikie. So if you're saying kuna hapa hivi conflict of interest, I guess my question to you is what's your priority? No, I was just responding to the generalization. Okay. Yani is like not all the youth leaders MPs. Because for me, I speak my mind. No, for you as an individual, what's your priority? My priority, like what Anthony has in store for you guys in terms of agenda, ama ni agenda ya party, ama ni agenda ya wase wa Mumias East. Like for me, what I've been doing at the moment, right? I'm in the Committee of Agriculture, and I stand with the majority of the people. Like for example, we are looking at been fighting about the reforms in the sugar industry. Like you see, most of the what has killed the sugar industry right now is because of lack of those policies that are there. So and again, you see, there were certain areas in that bill that was to be passed in the parliament. That is the sugar bill, right? But you see, those guys have gone ahead. They have struck off that thing called the zoning, and that is the only thing could have brought the changes, radical changes in the sugar industry. So for me, I've just going and I've made up my position that kama hatutakuwa na ile part of that zoning in that bill, that bill should not even come to the parliament, should just go back and be amended again. All right. So unajua umejibu what you're part of. Yes. Mimi walikuwa nakuuliza priority yako ni gani? Ni wase wa Mumias? Ni hizo vitu zingine zenye umekuwa assigned na gava? Ama ni personal interest yako ya kujijenga kama umejiomosha? Hiyo ndio oh yeah, okay, like now we have two parts here. Nipatie tu jibu, ni simple kati ya hizo tatu. Yeah, okay. Na siku hizi mweshi unaongea kizungu mingi. Siku hizi so okay, check it. Kuna hapa two areas to, you know, when you are youth, when you are an MP, right? You play two roles. You play to the people who brought you in the parliament. Na una play pia role yako kama as a national youth leader. You need, as a national leader, right? So number one, according to me, my priority as a youth sijatoroka watu yangu. So ni watu yako kwanza? Watu yangu kwanza. Kama mambo ya kusoma, hiyo ni kama ni compulsory, kama bursary, hiyo napatiana kila mtu ambaye ana apply. Hiyo tunafanya. Si ndio? Na mambo mengine hapa mliona juzi tournament wakati nilifanya kiujana. And it was one of the biggest tournament ever. Unaona? Alafu kuita hata siku ya Christmas unaita mazee watu mazee hivyo wana feel like wewe ni kiongozi wao. Alafu nimeleta pale things ambazo zina touch mavijana. Like saizi industry ambayo imekuwa huko ni boda. Unaona? Sasa hii nimeambia sitaki kukuona kwa boda kama wewe hauna other specialization. And I'm sponsoring that. Unaona, vijana wapate ma skills. So hiyo ni mambo nafanya kwa
kwa constituency, si ndio? Lakini ikikuja pia kwa kama national, there are things that I have to speak up out my mind. Unaona? Vitu kama hii mambo ya agriculture venye imefail, and unaona tuko kwa ile committees zetu pia inagusia watu yako wako, si ndio? Inagusia watu wako wangu. Na unaona sasa saa hii wale wazee wetu ama wale viongozi wetu ambao wako kwa hizo committee wanakuwa so easily swayed. Wakikisha kuja tu hivi kama kumekuwa na ile issue ya GMO. Unaona? Issue ya GMO wote wanaanguka kwa box. Lakini nauliza hiyo GMO ambayo mnataka kuleta, si ndio? Hii GMO ukiangalia hii GMO inaweza pandwa, mahindi ya GMO inaweza pandwa mahali penye hatuna maji, irrigation. Kabla tuongee mambo ya GMO, umesema Swede. Let me ask you bwana CEO Anthony Bluma. Umesikia hapo hivyo MP amesema saa zingine watu kuanga na aufkira na story ya doni ni nini, but amesema yako focused na watu kwa ground. Now my question is, wewe unadhani nini ina ail? What is ailing our youthful parliamentarians? Ni story ya do, akiingia parliament anafikiria do kwanza, anasahau kitu ilimpeleka huko. We don't even see them debating. Unadhani nini inafanya wase wana change? Because Kenyans are saying mavijana tuliopata hiyo bata watusaidi vile. Honestly speaking, kwanza ni kusema by the I'm very hopeful na hii parliament because standards have been set. The last parliament, by the on the contrary to venye watu wanafikiria, the best performing members of parliament walikuwa young. Top 5 wote best rated CDF walikuwa young parliamentarians. So standard iko. What would ail us? One is what Mheshimiwa Pike amesema. Your story ya all these people belong somewhere. Come sponsored through DAP Kenya. Kuna mwingine ako sponsored na UDA, mwingine ako sponsored na vitu zingine. So problem, the political culture in Kenya, hata within parliament, inakuanga there's a culture or tradition created that you have to pledge loyalty to the party, the platform that brought you. So that's why KYP ina come on board. So as young parliamentarians, tunajaribu kuonyesha the bigger picture. Because youth man, you can afford to kosa pesa. You can afford to kosa experience, but we cannot afford kukosa unity. That is where our strength lies. My youth man, ukiangalia statistics za hii country in terms of population, we are the majority. Ukiangalia voting pattern, even the reflection of that majority was not manifested. So that's why as KYP tumesema, why don't we bring these young parliamentarians irrespective of where they're coming from? Because like you said, sometimes mtu unaingianga ile bunge, uli make my pledges nini, uli promise watu wako ndawafanya hivi na hivi, ukiingia bunge unajikuta unafanya the opposite. Na ni because kuna culture ama traditions zingine zilikuwa, kuna watu walikuwa wanafanya vitu kivyao. But for the sake of conversation purposes, mnatumianga criteria gani kurate these young parliamentarians? My MPs wakiingia kuna venye wao register. You have to present your documentations, ID, hizo vitu zote. So when you go to the database, utajua age ya mtu by virtue of that. And then secondly, it's also voluntary. So they volunteer, wanasema mimi nitaingia kwa hii kipindi based on I believe in the agenda of young people. Ukumbuke PK SALASYA akuelektiwa na my youth man peke yake. Kuna wamama pale, kuna wazae. So he has to articulate agenda ya watu wote. But the fact that he's young, we are taking advantage. Tunasema, can we have an extra voice in bunge speaking an extra issue for young people? Because again, kuna 2 youth representatives nominated to represent the interest of youth. Our constituency yao ni youth exclusively. Unaona? But sasa kinapikiwa na come reinforce voice yawa nominated youth representatives. So that now that concerted voice is what we are using to champion the youth agenda. In the last parliament tuliskuma history ya AGPO 30%. Ni creation yetu. Oh nice. Story ya National Employment Authority ni creation yetu. So kina PK can only do better in this parliament. That's what unasikia anasema juzi tulikuwa hata na elections zetu. During the election unapata chair anatoka Kenya Kwanza, Sekjen, ni Babu Owino, tunajaribu kuwaleta pamoja. It's not an easy thing because at the end of the day he has to also look back, angalie mali nilitokea, nilitoka kwa hii coalition, what is the agenda of the coalition. But there is a silent rule kwa meza. When they sit together wanasemanganiaje, can we unite on the agenda youth peke yake? Kama tunaweza disagree on everything else, let's unite on the agenda youth. And I think in fact Nisakaja anapenda kusema ngai story that if you're not on the negotiating table uko kwa menu. Unadishiwa the youth man wamekuwa kwa menu sana. The only people who can put us back kwa negotiating table ni ama young MPs wenye already wako kwa platform. Because piki akisukuma agenda ya youth, then kwa hiyo meza
definitely youth watakuwa discussed. Good stuff. Alafu kuna a bunch of people wenye wako 35 and above but bado wanatumia connotation ya we are young. Na wameitumia, wengine wameitumia mpaka into presidency. Wengine wameitumia mpaka into kuwa governor, timini youth, nini, they use youthful slogans and youthfulness kuingia into such spaces. Hiyo ni kitu nimekuwa nikiona ni speculative, but Kenya has been this Kenya has never been this young. Kuna statistic ya 2019 kwa nasema up to 80% ni people who are below 35 na ni exciting, but tukiangalia pale kwa kuregister kuvote for the young people ilikuwa ni noma ku actually get some young people wakuja waelewe kwanza ini why voting is important to them, registering to actually vote, and also just holding their leaders accountable. So mi niko na noma mbili. Moja ni asa wanachocha hao ni mayouth na si mayouth. Ya pili ni tunachocha mayouth tuko na power but hatu vote, hatuchukui kura na hatu vote. Alafu ya tatu ni ase wote wanasema ati juu tumefanya kazi ama tujafanya kazi. Hao wenyewe hawajafanya kazi, sisi kama my youth tunaweza hold aje accountable? Ni kweli kama young parliamentarians when it was started in 2004 the youngest members walikuwa 45 and above. What? Say what? Young parliamentarians. Hao ndio young sasa. Young tax. The youngest parliament tuliwanga nayo ni ile ya 1963, ile ya kina Tomboya yes. and the likes. And that was the most vibrant parliament of apparently, those years. Yeah. Ukiangalia the reform agenda ya Kenya ilikuwa born those years. So that's why we are saying this was a very noble concept from 2004. So we are building on the solid foundation ya noble nature of this concept. Okay. And giving people like Kinapike SALASYA an extra platform because they already have the parliamentary platform. So through KYPA, part of our responsibility is to facilitate their regular interaction between the young MPs and the kawaida young person. So that kawaida young person akona access. Ukienda bunge sahi ni kuambie Brian ati wewe enda tu parliament. Trust me, kama una clearance ama PK andike note fulani hivi aseme huu ni mgeni wangu, huwezi kuwa allowed. Na hapo ndio decisions za life yako zinamekiwa. Kama ni budget pale ndio inapitishwa. Kama ni priorities as venye amesema za agriculture pale ndio inapitishwa. So young parliamentarians iko pale kufacilitate your avenue. Like last parliament, part of what we did, we hosted youth from every constituency. Every MP alikuwa na nominate 2 young people, a male and female. Wanaka parliament, wanaka venye kinapike, wanakaanga, wana debate venye wana debate, wakimaliza debate wanaingia kwa committee, they just gain parliamentary experience. And then the resolution of their interaction, tunakuja tunapea mse kama PK, tunamwambia niaje? Mwesh kwa sababu uko na platform, kesho enda bunge, table this resolution. Okay, hold it right there, Mhesh. MP tukirudi, MP Mumias is the one and only PK Peter SALASYA. Nadai kukuuliza a very very simple question. Do you think MPs mavijana, do you think they are rebellious in nature? Watu kama kina Jalas, watu kama kina Karinyamu. We're going to be talking about that in a bit. Right now 9:34 unasikiliza Morning Vibes #Kevin and Brian. Mimi naitwa Kev Matara Otada the Beast. And of course I have my brother here, Brian Asili Kasonge. Have a reggae morning on Vibes Radio. Nice strike. Rasta Love, Protege, Kimani Male, Noma Mazena sound fiti sana. It's 20 minutes to 10. Big up, by the way. Happy International Women's Day to all the amazing Kenyan women out there. Kwanza hapa wa standard group tunasema keep it up, keep it moving. Now we're talking to the amazing youthful leaders. Tuko na Anthony Buluma, yani CEO Kenya Young Parliamentarians Association, yani KYPA, and of course the very popular Honorable Peter SALASYA, MP Mumias East. Now Peter, kabla tuingie kwa ngoma nilikuuliza swali lingine hapa hivi simple sana. Is it possible, msakisema, does it make sense ati young parliamentarians ama youth wameingia hapo hivyo na vichwa ngumu maze, au kuanga tu rebel party nasema enda huku au unaenda huku? For example Jalas, pia tukacheki wale senators Karinyamu apparently amekuwa kiatenda disciplinary committee. Gloria pale juzi alicause chaos kwa Senate. Unaonaje yani from where you're seated? Is it right msakisema young leaders are rebellious in nature, our little dignity and honor on the floor of the house? I think there, by the way, your point is very key. Kitu umesema
Juu lakini naona tu ni nature tu ya mtu tu, kama ni mtu tu wa madrama atakuwa tu mtu wa madrama. Si ndio? Kuna point. Yeah, because we ukiangalia tu for example kama tuseme Nyamu. So hata mimi sikuwa namjua, so nadhani amefanya nini? So unaelewa? So na hiyo ya Jalas. Sasa si unaona? Unajua pia kwanza wewe ukiwa mtu Azimio. So unajua kama for example unajua hii siasa pia ni tofauti. You know, siasa is all about principles and believing yourself. Kenyans they want to see someone mwenye ako na principles zake. Unaona? Don't go direction ambayo Kenyans they don't want. Like kama sasa kama maybe unaenda huko, maybe unadanganywa, unaambiwa twende ukupatie kwa maybe ka 50k ama kupatie trip. Unaona? Unaona? Sasa unajua kama mtu kama mimi sijaenda trip ya outside Kenya. Niko tu comfortable. Sina haja. Na wewe ukapata invite size State House. Wakwambie kuja hapa tuongee mambo ya development. Utaenda kweli? Sasa development ni President amekuita buda. President amekuita, amekupatia invite, amekuja Salafia. Nakwambia bana mimi Salafia bwana. Mimi nataka ukuje huko tuongee kidogo. Huyu tuongee mambo ya development. Utaenda? Na unajua hiyo ni mwanasiasa sana. Tunaweza because kama it's a development, si ndio? We'll go and but si atukue unaenda huko unakuwa paraded, unapigwa picha. Okay. Alafu unapatiwa ati 100k unaenda. So unaona it makes sense. Unaona, but one thing I just need maybe through the CEO of the young parliamentarian, I think we need to have a retreat. And you need to bring people on board who can come and train young parliamentarians on how to stand firm, even going against the will of their political parties. Because unaweza ona kama for example ni mtu wa Kenya Kwanza, unaona tu jamaa mazee hii bill ambayo analeta it is ni kitu yenye si poa. Unaelewa? Lakini wewe pia kwa sababu uko tu pale, you cannot speak for the Kenyans. That's true. Like right now Kenyans wako wanasafa. Kuna mambo mengi ambayo ina happen in Kenya. Unaelewa? Media inapigwa, sijui nini na you know there are many things that are happening right now. But sasa unapata like we ule wa Kenya Kwanza anasema iko tu sawa. Ule na you know, so mimi nasema sisi kama mavijana inatakana tukae kwa pamoja. Sindio? Tuone ni nini tunaweza fanyia, tukuweko na position yetu. Like sisi ni position ya young people. Like unaona kama hii position tuseme ya yenye wametoa, tunataka kulipisha kuongeza fees ya campuses, universities. Unaona? Sisi kama young parliamentarian tunakuja tukisikia kitu kama hiyo, tuna come together, tunatoa press statement. Hii sio ya Kenya Kwanza, sio ya Azimio, but this is our position. Speaking of position, mbona mku support Eric Omondi? Unajua alikuja hapa akasema alikuwa na expect mavijana parliament wajitokeze hapo kwa parliament grounds waseme yes, hali maisha imekuwa ngumu. We're supporting you Eric Omondi as one of our Kenyan brothers. Mbona mku jitokeza? There's no young parliamentarian, including you. Mmoja alisema Eric enyewe hiyo ni noble cause. Ulijitokeza, ilikuwa kitu fiti, tunafaa kupushiwa agenda. You know, ilikuwa poa. Unajua sasa pia hapa, unajua kuna kuanga na ile kitu inaitwa kipindi na kuwa mreal. Unaelewa? So unajua mtu anaweza kuja pale ni kipindi anataka kutengeneza movie. Sasa unatengeneza movie. Kwa hivyo alikuwa anajaribu tu kutrend. Kwa sababu mimi namuunga mkono because Eric Omondi akiandika hiyo movie haku involve chair. Okay. Nini yako involve akina Mr. Bloom. Mlistuka tu mkamsikia na kwa TV. Huwezi kuwa unafanya mambo yako alafu unajikuta. So like for example, andike barua tuseme ama kama sasa sisi maybe let me assume he doesn't have my number, right? Aseme he is inviting all young parliamentarians to have a talk with them. Okay. By that time nilikuwa ground. Sindio? Mimi niliona tu msee, mimi angekuja pale mimi ningekuja. Ungemsupport? Definitely yes. Why not? Si alikuwa ameandika pale kwa mabango ati nini? Ati nini? High cost of living. Nina support hiyo. You know, hizo vitu ambazo zinaangalia kama sasa for example, si ndio? Tunaongelea about mambo ya shortage of the dollar in the country. And right now the country is not talking about manufacturing things. It's talking about importing whatever. And those are the things ambazo zinaleta stress kwa dollar. Unaona? Manufacturing nini vitu kama hizo. So sisi tunakuja kama kwa Kenya kama young parliamentarian. Tunauliza gava.
so far what plans do you have for the alafu unaona challenge ambayo pia the young parliamentarians they have there is that spirit in the parliament inaitwa ati high ranking members. Unakumbuka niliwaambia siwezi kwa nini bullied in high school form 1 tena nikuje kuwa bullied hapa utakuwa hakuna. Mimi nataka tu nipate feedback on the same. You lead a group of young men and women who are from different parties. Mtu ako na agenda yake ya party imekam, but wewe lazima mset agenda za the young parliamentarians. I know it's not an easy job because kila mtu anarudi bado kwa chama yake. We were talking about that off air, na pia kuna answer huko umenipatia ya how young people are not using their power, their voting power, and how you as an association mnaweza come together to make sure that the next time kuna kura young people wanakuwa na interest ya kwenda kupiga kura, because that's the only power we have. Yeah, I agree. I think statistics from the last election, and we are still interacting with them, ilionyesha very many young people absconded from going to vote. And that is something that we should all be worried about. But I think most of the things zinakuwa attributed to the fact that they were disenfranchised. They actually don't feel the connection with politics. Because wanaonanga politics ni kipindi imepangwa, huyu akishafika amefika, yeye anaenda anajipanga na familia yake, story inaisha. So part of the things we want to do, and hopefully within the year tunaenda ku launch a very massive awareness program that will allow now the young parliamentarians to directly interact with their peers. Unajua ile peer to peer. Like kesho kuna kipindi tutapiga hapo PDF. In fact, I was to brief PK. Yeah, young parliamentarians just coming to hang out with young people. These are People's Dialogue Festival happening at National Museum. Oh, nice. So you just go, you hang out with them. They don't see you as mwesh. Wanakuona kama appear who they can look up to. Unawapiga venye jani yako kama huyu akona jani poa sana. He tried once, he never worked, but he stayed on course. So that's one of the things we want to do, your peer to peer conversations, and then building on that there are a number of programs peer to line up just to position young parliamentarians as role models. In terms of the bipartisan nature, it happens every parliament ikianza, you'll always operate from a point of skepticism. Ile unaona nikipiga hii Raila atafeel vibaya ama Ruto atafeel vibaya. But slowly that is adjusting. Like PK will tell you when issue ya appointments CISs ilikuwa mentioned, one of the vocal members who spoke against it was a Kenya Kwanza member from KYPA. Interesting. Huyu MP wa Kirinyaga alisimama akasema yenyewe hii gavani yetu na agree now on many things, but on this one for the sake of young people I beg to differ. And she even did like a letter to the president. That is the kind of a generation we are raising, who speak their mind, speak their thoughts, speak their heart. So that when they are championing for youth, it's not so much about what holds them back in terms of party position, but what holds them together for the future. So it's a journey, it's not an event. Because you have to first of all give them an orientation. That's what Naskia anasema kitu kama a retreat will make sense, so that in the retreat wa gel as they gel wanakubaliana we have these things in common. Right. Can we push them together? #morning vibes. Kumbuka guys, tuko na wazito hapa, very amazing youthful leaders, Honorable Peter SALASYA MP East, Mumias East, and of course Anthony Buluma, yani CEO Kenya Young Parliamentarians Association, yani KYPA. Phone lines ziko open kama kawa. Piga simu kama uko na question ama uko na comment ungependa ikuwe addressed. Lines ziko open 0719012700. And as we wait for these phone calls, let me ask you something, Bwana Anthony. Bouncing off ile comment ile swali liliuliza MP about rebellion, is it possible nikisema ati young parliamentarians nikawa wana rely on controversy? It's like controversy sells more than work. Nika wasona de kucheki cause drama ndo waseme buda SALASYA anafanya job anasumbua watu hapo parliament. Because I feel like parliamentarians thrive in controversy. Wana shout up, they want to fight, especially lately. Tumeona hata senator watu wanadai kutupana mangumi, watu wanatukanana nini, just too much theatrics. Does controversy sells in politics hapa Kenya? Controversy is part of the game, to be very honest. Sita kudanganya, because you see, you also want to draw attention to your issues. So what we just need to convert this to is constructive controversy. Unaona? Kweli. PK akikwambia is journey, I think PK alikuwa elected because of
kelele alikuwa anapiga akitetea farmers wa sugar. Si ndio PK? Wale wa sugar cane. Na alikuwa anapiga kipindi yake, mahali popote anaenda, there is drama, but there is a message in his drama. So that's why part of the packaging ya politics ni you must be able to package kitu yenye watu wanaweza feed. And Kenyans love politics, na hizo theatrics. Kweli? That's why the Kumundi anakuja bunge, hana shati, amevaa almost boxer, and he trends for like an entire week. Point well made. Wow. Sasa question inakuwa, what is the message behind the controversy? Man. And that's where, as young people, we must locate ourselves. Because if we can be able to package nicely messages in a camp, you see what we are doing has been done in the past. Ukiangalia civil rights movement ya kina Martin Luther, kulikuwa na controversy. Wanasema ni aje twendeni kwa streets, we do a sit-in as a way of boycotting. But sasa world may evolve, tuko age ya technology. You want people to listen to you, pull something that will get them to listen to you. Social but sasa media. point ni, the discussion should be, how are we packaging this controversy and what is the message behind the controversy? Kama your message ni ku lower the cost of living, that's a good controversy. We cannot critique it. But kama ni kipindi tu ati Buluma shine, then you are losing it as a leader. Because a leader, one of the strong attributes ni, you must be selfless. You must have a vision or an agenda for a people. All right, as we wait for those calls, a very important question. Asili hiki tu imekuwa kinibother sana. If you look at young parliamentarians, okay, so let me answer this na chikipiusa mengi hapa hivi kabla nikuulize hiyo swali bwana MP kutoka Mumias East PK. Vibes Radio, good morning. Hello Pius. Pius amebounce. Looks like we have a problem with the connection. Salasya, history of vices. Tunachikia hapa hivi approach 7 minutes to 10 by the way. History of vices, nikisema vices madhambi yani. Tumechiki some young parliamentarians wana pull out bunduki. Unacheki, ana shoot mtu kwa club, I don't want to mention names. Mwingine time ya campaigns huko, was it Bungoma? He had a court case. Ye pia na rumor had it ama whatever allegations that he alishoot msewa his competitor's campaign manager. I have a simple question. Do parliamentarians get away with vices? Wanaponyokanga na nini madhambi, is it easy for them to commit madhambi juu wanajua vizuri nothing will happen to them? And also Anthony, you can bounce back on that. What are you doing to avoid cases kama easy in future? Because Wakenya wamechoka nazo, wanasema just because you're an MP unadhani unaweza ni shoot. Nafikiria you know, in leadership there's also those called values of being a leader. Na wakati unakuwa kiongozi, you must also, I know kuna kuwa na challenges mingi. As in ukiwa kiongozi sometimes ile hype, like you know, you cannot be, so sometimes tunakuwa na ile anchor ama nini, but all in all be humbling yourself to some extent, right? Na ku avoid some other things ambazo zina happen pia it's important. So hiyo inakuwa wewe mwenyewe, unajua ukitaka kuwa kiongozi mzuri pako kuweko na huruma, be someone who has some kind of mercy, unaona. So tukiwa na such kind of virtues, then tutakuwa sawa. Lakini sasa pia sisi wenyewe tuangalie, before you act you also think about baby your brother's keeper and elder, because wewe uko kiongozi utaongelewa mabaya. Like sasa kama mtu kama mimi sasa, the way mimi nabaki tu kucheka, unaona. Yani ukinitusi mimi niko tu nacheka tu kwa kwanza kwa media. Sasa vijana kwa WhatsApp wanateza audio nini, sasa mimi nasikizanga tu nacheka. You know, that's, yani we take it easy. But again, what you have just said, but you have said something very important that and it's very true. Most of the people who votes uko inje are the women. Right? Youth wengi, they don't vote because as young people tukienda huko atufanyi vitu zetu as youthful zenye zinaleta vijana, zinaleta ties hizo. So that's why we are doing, like for me, my leadership, najaribu kuleta vijana on board. They feel the youthfulness lead, yani uongozi wa ukijana, and they wanafurahia. And I hope by next year, yani next whatever, they will come up. Okay. Bwana CEO, do young parliamentarians find it easy to get away with vices? It's not just an issue of young parliamentarians. I think the politicians generally, because of your affiliation to power and everything, kuna tu privileges zenye mtu anaweza get away nayo. But it's not something that we should encourage, because the political culture we are creating, that you can do X and get away with Y. So at our level, and I think that's what is important for me, is what are we doing about it? Last parliament tulikuwa na program ilikuwa inaitwa Leading Young. Leading Young
in very developed countries kuna kwanga na concept inaitwa life coaching. Life coach ni mse anakaa na wewe, ana try ku walk na wewe in your leadership journey. Trust me, power ni kitu kingine amazing. PK mwenyewe anakuambia unaona vitu ana interact nazo wako ana interact nao before. Of course. So inampatia a new dimension in life ama perspective. So sometimes hiyo kitu inaweza kukukimbiza kama hauna mtu mwenye anaweza walk na way in that journey. Very People true. will never understand you. So we created that program. So tuko assign life coaches each young parliamentarians mwenye anaweza walk na wewe in your personal journey. Because usisahau parliamentarian kuna ule mwenye ameoa, so akona familia yenye inamwangalia. Kama hajaoa akona familia, ma brothers, ma sisters wenye expectations size imeshoot. Wengine wanakupiga ground wanasema PK hata atusaidii. So anabeba pressure mob. So how do we accommodate this pressure and still maintain this person as a leader? Awesome. Yeah. Na chekisa hii tuko at the top of the hour. Parting shots. MP Mumias East PK, last words, something motivational for upcoming leaders. Alafu pia mtu anauliza hapa hivi, hiyo story yako na Toto mlimalizana aje? Wewe umechekisa hii Toto bana Toto si Toto. Aliponyoka. In 30 seconds. 30 seconds. Okay. Songea Mike, 30 seconds. Yeah, maybe just to comment on that issue ya Toto, tulikuwa naye jana akaninvite kwa nini yake, kwa wedding yake. Nikamwambia nitampelekea ng'ombe because unajua sasa mimi nilifanya kazi yake kwa rahisi. Huyo kijana sasa hii hata tukutana naye akanishukuru sana kwa sababu alistrike a deal kwa sababu mambo ikaribika. Sasa nilikuwa huko Bomet, tutaenda huko. So kapeleka huko. Alafu the last minute 20 seconds. Anaambia vijana ya kwamba let us not give up in life. Let us keep on fighting for whatever the cause that we are going for, and we will make it. Na uko na plan ya kuoa? Hiyo mambo hiyo tunacheza chini sasa hivi. Sasa bwana CEO, 30 seconds parting shot kabla tuingie maneno ya news. We are at the top of the hour. Kuna mzee alisemanga, if you want to be great, wonderful. If you want to be famous, wonderful. If you want to be known, that is also wonderful. But recognize that the greatest amongst us shall be the servant of all. Mimi nikwambia tu wazee, mheshimiwa PK uko na privilege, serve your people, serve the country, jitole. Na same thing applies to vijana wote. Let's tujitume. Hii country itatengenezwa kwa sababu ya kulament, itatengenezwa on the foundation of how much we sacrifice for the next generation. Service to the people. Asanteni sana Brian Aseli. Yeah. Always my brother. Wewe unakuanga tu my guy. Has always been amazing, man. Mazime kwa fiti sana. And of course the one and only Yego. Big up guys. Behind the scenes making things happen, and Ignatius kutoka digital team yetu tunaku appreciate sana, and everyone Vibes Radio yote, Vibes Nation 8 million strong imekuwa conversation fiti. I hope you learned a lot. It goes on the hashtag morning vibes, at Vibes Radio KE, at Kev Matara, at Brian_Aseli. bye have a good day today. Vibe yado na check in just a second. Tuende kazi.